네, 안녕하세요. IT 전방송 토크아이티 제작권 지식 PD 고성입니다. 자, 오늘은 저희 이제 오늘 주제는요, 이게 스마트 플래시 캐시라고 해가지고 스마트 플래시 캐시라는 오라클의 오픈소스입니다. 이걸 이용해가지고 기존에 이제 SAP, ECC라든지 또 BI, 또 AI 머신러닝 이런 다양한 애플리케이션들의 속도를 최대한 이제 9배까지 높일 수 있는 이런 이제 기술이 예전부터 있었는데 이것들이 이제 지금 좀 더 우리가 많이 잘 사용할 수 있는 그런 환경이 구축이 된 것 같습니다. 그래서 이것이 어떤 것인지 어떤 효과를 주는 것인지 그런 것에 대해서 오늘 세 분의 전문가 모셨는데 두 분은 여기 한국에서 나오셨고요. 오라클 코리아에서 한 분은 직접 미국 오라클 본사에서 오늘 출연하셨습니다. 자, 먼저 미국에서 직접 여기 우리 토크아이티 회원들하고 직접 소통하고 싶다고 하셔가지고 오늘 줌으로 직접 접속해 하신 미키 베럿. Would you please announce yourself to 토크아이티 members? Yeah. So hello everybody. My name's Mickey Barrett. I'm honored to be here to be with you to talk about Smart Flash Cache and database performance. Thank you for being with us today. 오케이, 땡큐. 자, 그러면 이제 오늘 직접 오라클 코리아에서 직접 여러분들하고 직접 기술적인 거라든지 또 비즈니스적인 것들 또 도움을 주실 두 분의 전문가 모셨습니다. 오라클 코리아의 조현진 상무님, 또 한종호 이사님 모십니다. 자, 한 이사님부터 자기소개 좀 할까요? 네, 안녕하십니까. 저는 오라클 리눅스 한국팀에서 오라클 리눅스 세일즈 엔지니어를 맡고 있는 한종호입니다. 처음 뵙겠습니다. 오늘 제가 이제 설명드릴 부분은 제가 이제 오늘 세션에서 말씀드릴 부분은 이제 첫째로 Q&A 질문과 답변에 대해서 이제 한국어로 질문하시는 부분에 대해서 이해하기 쉽게 기술적인 부분을 답변 드리는 부분이고요. 그리고 잠시 뒤에는 저희 조현진 상무님의 그 소개가 끝난 다음에는 제가 잠깐 오늘 세션의 그 개요를 말씀을 드리겠습니다. 뭐 진행까지 다 하시네. 저도 저 세션 좀 꽤 합니다. 네, 상무님, 네. 안녕하세요. 한국 오라클 리눅스의 ISV와 OEM 영업을 담당하고 있는 조현진 상무라고 합니다. 저희 토크아이티를 통해서 웨비나로 만나 뵙게 돼서 정말 반갑고요. 오늘 세션 통해서 그동안 공부하시고 계셨던 것들에 좀 더 많은 도움이 좀 되드렸으면 좋겠고, 궁금하신 점 언제든지 저희 통해서 연락 주시면 저희가 대응하도록 하겠습니다. 네. 자, 그러면 이제 미키 브렛 분께서 여러분한테 영어로 발표를 하시기 전에 먼저 간단히 2-3분간 한사님, 네. 먼저 오늘 그 스마트 플래시 캐시요? 네. 네, 스마트 플래시 캐시가 최근에 나온 게 아니라 예전부터 네. 나왔던 거지 않습니까? 예. 네. 근데 이것이 일단은 어떤 것이고 네. 이것이 최근 들어와서 네. 특히 이제 어떤 면에서 네. 많은 고객들한테 가치를 줄 수 있게 되는 건지 그거 좀 얘기해 주신다면. 네. 많은 분들이 오라클 그 데이터베이스가 거의 그 산업계에서 드팩토 스탠다드 뭐 데이터베이스로 사실상 활용이 되고 있지 않습니까? 이 오라클 데이터베이스를 그 지금까지 많이 쓰고 계신 고객분들이 그 저희 오라클 데이터베이스를 탑재한 그 인베디드 시스템인 그 엑사데이터를 많이 아실 거예요. 이제 엑사데이터의 경우에 X86 서버와 리눅스와 그리고 오라클 데이터베이스 RAC 기능을 다 조합해서 그 한 번에 이제 어플라이언스로 고객한테 제공해드리는 그 시스템이고. 히트 상품이었죠? 예. 네네. 오라클에서 이제 그 거의 한국 오라클이 2배 이상으로 자라게 만든 그렇죠. 큰 제품이었죠. 그 제품이 고객한테도 이제 많은 운영상의 편의점하고 이제 높은 가용성, 성능으로 굉장히 각광을 받았는데요. 이 시스템에서 그 오라클 데이터베이스도 이제 플래시 메모리 장치가 나오면서 예전에 디스크 기반의 이제 전통적인 데이터베이스를 가속을 하는 기능이 이제 리드 캐시로 활용하는 기능이 들어가게 됐는데 그 기능이 이제 스마트 플래시 캐시입니다. 당연히 엑사 데이터베이스는 스마트 플래시 캐시를 탑재를 하고 이 스마트 플래시 캐시가 그 별도의 하드웨어냐 하면 그렇지는 않습니다. 이거는 소프트웨어적인 기능이에요. 근데 이 스마트 플래시 캐시는 플래시 메모리를 캐시로 하여 디스크 IO를 느린 디스크 IO에 기반하는 데이터베이스 트랜잭션을 가속하는 기능인데요. 이 오라클 데이터베이스가 오라클 리눅스 그리고 플래시 메모리 이와 같은 이제 하드웨어 조합으로
그 가진 조건으로 구성이 되었을 때 엑사 데이터베이스 이미 디폴트로 이네이블 돼서 나오지만은 일반 X86 서버에서도 이 스마트 플래시 기능을 소프트웨어 기능을 이네이블 하게 되면은 그 커다란 데이터베이스 퀘리를 플래시 메모리에다가 2차 저장을 하면서 최종 디스크가 아닌 플래시 메모리에다가 저장된 것을 가져오게 됨으로써 그 쿼리 속도를 비약적으로 향상시킬 수 있는 그런 그래서 이제 다양한 애플리케이션들 뭐 SAP ECC라든지 아니면 네. BI라든지 네. 머신러닝 AI 애플리케이션 네. 이런 쪽에서 이제 속도가 확 나는군요. 그렇습니다. 그러니까 이제 그런 것들이 예전에 엑사데이터에서만 쓸 수 있었던 것들 네. 지금 이제 X86에서 또 네. 클라우드에서도 네. 누군지 쓸 수 있게 네. 해주는 거네요. 네, 맞습니다. 제가 오늘 그래서 그런 이제 얘기들을 베렛이 이제 사례들을 많이 얘기해 주겠네요. 네. 오케이. 자, 그러면 여러분들 이제부터 여러분들 직접 미국에서 미키 베렛 지금 토크아이티에서 처음입니다. 이렇게 직접 미국에서 직접 이제 자막 없이 천천히 이제 영어로 얼마나 천천히 하실지 모르겠지만 여러분들 PPT가 있으니까 우리 한번 충분히 도전해 볼 수 있을 것 같습니다. 한번 오늘 같이 기술하고 영어 두 개 같이 도전해 보면 좋을 것 같습니다. 여러분 들으시면서 궁금한 거 댓글 쓰시면요. 오늘 두 분께서 직접 답변해 주실 거니까 한국말로 여러분들 편하게 질문해 주시기 바랍니다. Mickey Barrett, Mickey, would you please give your very your presentation in very easy English, okay? Yes, I will. Okay. Thank you, everybody, for listening to the presentation. So this presentation is to really give you some good information about how to make your database go much faster without making big investment. As Oracle safe harbor statement. So in the industry, in the world, everybody is getting concerned with getting faster access to data. They want to get data faster out of the database and into their application. Data is becoming the foundation of which the future of our business and our people and their life is being built. The future is because of data. The world of data is changing all the time and going faster and faster every day. The change of data is going faster and faster every day. Companies, many companies are having lots of type of data, lots of different types of data from many different type of applications, as well as Internet of Things. There are many analysts, data scientists, many people looking to find the data and use the data to get insight or get information from the data to make good business decisions. Everybody is looking to get easier access to data which is being updated faster and faster. They want to make better decisions in their business by getting access to this data, which is updating faster and faster. They want to use the data to decide how to make the application respond. They can use this data in critical places like hospitals, medical emergencies to save lives. To get access to fast changing data can help us change the way we live our life and the way we work. This is driving more and more important reasons why we need access to data faster. Consumers, everyday people are embracing personalizing or engaging with personalized real-time applications, real-time situations on their social media applications. They are interacting. They are using their applications to do exercise, to do business, to do social activities.
Consumer is having higher and higher expectation of the application, which means they need more data to make better decisions. Our digital world is overlapping our physical world. We go to the gym, we have an application. We ride a bicycle, we have an application. We drive a car, we have an application. We do cooking, we have an application to teach us. We do studying, we have an application. The digital world is integrating with our everyday physical life. All this is creating much data. All the data is being needed to get access to faster. Many consumers who access products and services, they want to access that data wherever they are, whenever they are, and whichever device and whichever connection. So not only do you need to make your data available and faster, but in the quickest possible connection to the user. IDC is a worldwide analyst. They predict the worldwide data, 30% of the worldwide data will be real-time data by 2025. This means not only do you need to get access to your data, but you also need to get access to data as it is created, not just after it is created. And the growth in real-time data and access and the requirement to access that data is getting higher and higher and higher. So data is getting bigger and bigger, and the growth is not slowing down. In 2020, just last year, 65% of the world population of people already connected and interact with data. It's going to go to 75% by 2025. This will put more pressure on business, on applications, on infrastructure. The World Economic Forum reports 44 zettabytes of data is being created annually today. And by 2025, this will go up by 400%. It's going to put more pressure on infrastructure to get access to more data. This problem is not going away. The influence or the impact of data in your world, in my world, you cannot avoid it. For example, there are 5 billion internet searches per day generating data. 70% of all vehicles, from cars, trucks, planes, will be connected to the internet by 2023. Each vehicle generating 4 terabytes of data. Staying connected as human beings and how we communicate each day is generating data. 294 billion emails are generated every day. 65 billion WhatsApp messages are generated every day. 500 million tweets are generated every day, and so on. The consumer population is contributing to demand for data through their applications, and it's not slowing down. This is putting pressure on engineers and architects to get access to data faster. But where is this data? Interesting. Even though public cloud is very, very popular, still a lot of data is kept in your own data center on premise. By 2025, less than 50% of this data will be in public cloud. Many enterprise businesses cannot put data in public cloud. Why is this important to understand? Because lots of innovation is happening in public cloud, but much data cannot go to the public cloud.
that means you, if you have data in your data center, have to find your own solution, because government requirement, compliance, legislation requires that you cannot put that data in public cloud. You cannot take advantage of the innovation or the new features and the new systems and the new applications which public cloud offer. You just cannot use that for your data. You have to keep it in your data center. So you need to find different solutions. From a global perspective, where are the big data players? US is the biggest place where most of the data will be. Then Asia Pacific and Japan is the second largest region where data will be. Europe, Middle East and Africa, the third, and then China, the last, and then the rest of the world. The point about this is data is growing in every region, and no exception, and with these issues. Interesting over here, this diagram shows where the most data resides today, from the left to the right. This blue column here represents the industry of manufacturing. The green column here represents the industry, what we call resources, which is oil, gas, and mining. The interesting thing here is today, a lot of data sits in here and here, but they are growing in other sectors like healthcare, media and entertainment, retail, and infrastructure. This is not slowing down. However, even though you have resources like oil and gas and utilities with the most amount of data, and also manufacturing, 27% today in terms of data is in the global hemisphere, but 36% of the total data out there is growing at the fastest rate in healthcare. Healthcare is generating the fastest growth of data. Second is manufacturing, third is financial services, and fourth is media and entertainment. These are being driven by consumer demand. Consumers demanding applications, consumers demanding healthcare, consumers demanding products and services, making manufacturing data grow, consumers demanding financial services, and media and entertainment, online streaming and services like that. Access to data is putting pressure on existing and new infrastructure. Data can be extremely powerful, but if you are running an infrastructure for your own company or for your customer, the problem is you can only make data powerful if you can get access to it. This is putting pressure on you as the infrastructure manager to find a way to get access to that data. The business is putting pressure there. How do you keep that data together? How do you protect that data with security? How do you organize that data? And then finally, how do you analyze that data? Again, this is putting pressure on the infrastructure manager where the data is kept. How do we actually get the best information and insight from that data so we can use it to enhance our business, to make our business better, to make better business decisions, to help people who get that data on their iPhone or their tablet device and get a better work-life balance or use that data to help them live better? Again, this consumer demand puts pressure on the infrastructure manager to provide faster access to data. Enterprises are now demanding that data infrastructure allows them to meet the growth in real-time data. What do I mean? In the past, everybody wanted to access data which happened in the past. Today, the new applications and being competitive in business means we want to get access to data faster as it is created, not after it is created. This is real-time data. This is putting
huge impact, because if you cannot move your data to a cloud and leverage those new services, if you 1 second, if you cannot leverage those new innovative services in the cloud, then while you're on premise, it's putting a lot of pressure on you as the data infrastructure manager on how to meet these demands. Product teams who are producing products are struggling. Consumers are demanding more from the products they use, from white goods, brown goods, domestic goods, to applications. Particularly in application, when people are changing from monolithic application, old application, to microservices to become more agile. Creating a new application is complicated, but the data it creates is more complicated, and this puts pressure on infrastructure in the data center. Data is not only in one place. Because of the connected world we live in, data is distributed on premise in your data center, where you have special data, protected data that cannot leave your data center. And then there's a hybrid model where you can half the data in the cloud, half the data in your data center, and multiple cloud, some data spread over multiple cloud environments. How do you manage all this? How do you manage access to all this? How do you speed up access to all this? Very complicated. The database people, the people managing the data, have other problems. The data itself is structured, semi-structured, unstructured, and accessing this creates more problems in terms of speed and accessibility. There are multiple technologies to manage data, and there's two types of data. Data which is just static, sits in one place to be analyzed. And then there's data in motion that moves from one location to another. How do you manage and access that data? Applications which are being created to meet consumer demand is a big problem. Many companies are taking old applications, old monolithic applications, and converting them to microservices. Because with microservices, it's very easy, once you have it implemented, to spin up a new service on your application. However, every time you spin up a new service on the application and give it to your consumer, it's creating complex data structures. And this is a real problem. Again, with complex data structures generated by microservices architecture, how do you get access to that data to get any meaningful information? So with all this information and data all over the world, in data centers, in the cloud, in different applications, in different formats, where is it actually stored? Where is the common place that data is stored? Of course, it's the database. Most solutions, 90% or more solutions in the world use a database in one form or another to store the data. And that's where they go to actually go and retrieve the data. So rebuilding the application is not enough. Building a microservices architecture and making a very agile application to meet consumer demand and making it faster is not enough. Because if the data is in the database, what do you do with the database? How do you address the database speed? Is your database responding fast enough to the application? As you add new service to your application, is there more stress and pressure on your database? Do you have to build out your database architecture? It's not enough to
to just make the application better. Access to data has to be addressed at the same time. But this is not so simple because storing data in a database is complex. This means if you have this problem, you must be looking on how to speed up your database, possibly how to make your database architecture bigger, possibly looking at a new database alternative, maybe in the cloud, maybe on-premise, maybe a different type of database than you've been using. Most customers I speak to are looking for a new way to speed up the database. And in most cases, they think that they have to change the database. But have you considered the unthinkable? What else are we not looking at that could help every single database go faster? I think you already know the theme of this presentation, Oracle Linux. If you could just put Oracle Linux under every Linux database in the world, Oracle Linux, the operating system, has a special feature I think you all know called Smart Flash Cache, which can help speed up access to database in any database. So get access to your data faster, not just Oracle database, but any other database like Postgres or MariaDB or any other relational database. It's an amazing feature that many engineers have missed. And why is this important? In your effort to make your database faster so that your application is faster, so that the consumer gets the data faster, you are probably looking at many complex solutions. But you can do something very simple and change to Oracle Linux UEK and make some very big speed improvement straight away to give you some time to think about what is the correct solution for the overall good of your company. So, in this next part of the presentation, what will you learn? I will show you how Oracle Linux will help you increase your application speed by 700 to 900% without you having to change or recode the application and without you having to change or make any changes to the database. This is what we call non-intrusive. In today's discussion, I will show you how you can use the same technology to increase the speed of your SAP application, in particular running with Oracle database, without having to re-implement SAP. And you can do this on-premise or in the public cloud. Many customers or your customers are looking for ways to speed up SAP. 70% of SAP users run SAP with Oracle database because it is the best database, but still they want it to go faster. I will show you how you can change the way you do BI analytics. BI analytics is a very complex infrastructure to manage. Getting data to be in a BI analytics database and then analyzing it is not easy. And I'll show you some interesting ways that you can run your BI analytics without having to run a second database. I will show you, and you will see before I even get to the slide, that after I've shown you how this system works, you will accelerate your AI and your machine learning response quicker for any application decisions. AI and machine learning requires data. And the quicker you can give that platform data, the quicker AI and machine learning can respond. The other issue many data center managers are facing is that the size of the data center is increasing. The traditional way to increase the power of the database is to increase the number of database servers.
When you increase the database server, you increase how much space in the data center you need. You need more heat, cooling. You need more power and cooling, and you need to try and keep the heat down. The cost of the actual data center itself, your rental cost goes up. And the other thing that you will get out of using this solution to speed up your database, any database, is that the density or the infrastructure size will be reduced. You don't need as many servers to get the same speed. So that means you will need less infrastructure, less servers. But also, if you have less servers, you need less database licenses, not just Oracle, but non-Oracle database license. And if you need less database license, you also need to pay less annual support. So as well as increasing database speed, it will save your company or your customers a lot of money. So let's talk about how we can increase the speed and how this works. In this example, these are just numbers I'm using for this example. We have a 500 user maximum capacity system, and it connects to an application server, could be SAP, could be your microservices app. And typically in the past, traditionally, you would connect to a database and your user would make a request, it'd go to the application server, go to the database server, and then go back and make the return request. Very, very simple illustration of the architecture. And maybe the database license for this database server cost $100,000. This is not unusual for enterprise customer. I'm not talking about Oracle database, any database. Then we add another 500 users and they connect to the application server, but your database server is not got the power to handle additional 500 users. In the past, we would add another database server and add another server, as we discussed, physical server, and we'd add other license. This is how we would scale out database in the past to scale out performance. This is not possible anymore because the rate at which data is increasing, you cannot have enough space in the data center to meet the performance demands to keep on expanding the database server. And the problem gets bigger. You add another 3,000 users in this example, and you keep adding database servers. So at which point do you stop adding database servers? And then you have to move to something more innovative, like cloud solutions. But maybe you can't move to the cloud, as we discussed before. So this is what happens today. In this example, what traditionally happens when you scale out, the cost of running 8 database servers with the support in this example could be an IBM database, could be any other database. In my example, I show $960,000. So this is the problem that most customers are facing on premise. Scaling out to get speed means this type of scale out methodology. So how can we change these things? So if you take the same infrastructure, and this time 3,000 users, 500 plus 500, that's 4,000 users. What can we do instead of adding 8 database servers? Well, we can run the database server on Oracle Linux UEK and switch on Smart Flash Cache. We don't have to change anything in the Oracle database, and we don't have to change anything in the application server. We have to add one extra piece of equipment to the database server, and that is some flash storage. When you add the flash storage, your application request goes using your flash storage to the database server. So how does this work? Some of the challenges you're going to face is that you are limited in how many concurrent connections to the database you can have because of your CPU.
So how will this increase your speed by 700 to 900%? What this does, it increases the speed at which the transaction is completed, allowing you to create a new database transaction request to the database quicker than before. So by implementing this, if in 1 hour you have 1 million transaction, you have to wait till the 1 million transaction is finished before you can do the next transaction. Now, with Smart Flash Cache and this simple implementation, just by changing to Oracle Linux UEK and adding some flash storage in the server, you can go from 1 million transaction per hour to 9 million transaction per hour, and you do not need to add another server. So Oracle Linux UEK Smart Flash Cache can increase your database speed and transaction rate by up to 700 to 900% with this simple architecture. And you save all those licenses. For example, before we had $960,000, now we save $700,000 in licenses and $140,000 in support fees. You can speed up your SAP environment using the same technology. Using the same example, all we have to do is use Oracle Linux UEK under the database, replace your Red Hat or SUSE with Oracle Linux UEK, and you will increase the speed of your SAP maybe 2 or 3 times. This is very easy to implement, and you can use your existing OS budget. You can deploy this in the cloud or on-premise, and this solution is certified and supported by SAP for AWS and Azure. Just to be clear, Oracle Linux UEK is certified and supported by SAP for AWS and Azure. So deploying SAP and SAP in Azure and AWS, yes, you can configure Smart Flash Cache in public clouds. But the good news is, if you have your SAP in Azure and AWS, you should already be running Oracle Linux. So you just have to switch it on. And here's some comments. SAP say you must use Oracle Linux in Azure. SAP say you must use Oracle Linux in Amazon when using their products. You can make quicker business decisions and with improving your BI. So typically, if you actually use a BI analytics database, you have to copy one data to the next database. And this takes a lot of time and complexity. The alternative is you can use Oracle Smart Flash Cache to actually go around your OLTP database. And instead of using BI analytics database like OLAP, you can do real-time analytics straight off of your production database. This is the lowest cost way to deliver real-time data access without having to spend a lot of money. So you can actually also use this off of your replication data if you don't want to use the production database. So there's different ways to configure this. Remember, this all speeds up your access to data by up to 900%. It's a very simple solution to implement, but you need Oracle Linux UEK. If you've already invested in BI analytics, then you can just speed up the BI analytics. It will speed up your existing BI analytics. We always need more speed. And just quickly, I'm almost finished. AI and machine learning. AI and machine learning access database. You have guessed. If you wrap Oracle Linux Smart Flash Cache around the database, it will speed up access to your AI and machine learning platform. And finally, speed up big data. Big data is just data. And again, wrapping Oracle Linux UEK and Smart Flash Cache around big data implementation will speed it up by up to 500 to 900%. So this is what we've learned. All the things we talked about are here. And this is the end of my short presentation and overview. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you, Mickey. There are lots of questions. There are
40 questions, and then also Mickey, there is a English question, but because it's too many questions, so we will answer in Korean. Korean to Korean questions. So you, Mr. Han or Ms. Jo will send you the English question, and please the answer through your email, okay? And then we will deliver it to the questioners. Thank you, Mickey. Thank you. 자, 이제 여러분들 그 설문하고 있으니까 설문에 더 구체적인 것들은요, 요청 사항이라든지 요거 한번 해보고 싶다는 분들은 설문해 주시기 바라고요. 그 다음에 이제 지금부터 Q&A 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 지금 여러분 질문에 대해서 한 이사님께서 답변 다루셨죠? 예, 계속 제가 채팅으로 답변을 드렸는데 손 많이 아프시죠? 하다 너무 질문을 이제 뜨겁게 응답을 많이 해주셔서 제가 질문에 답변해 드리는 게 굉장히 이제 그 시간을 다 쫓아갈 수가 없는 게 좀 양해해 주시고 이제 그 지금부터는 질문을 읽고 선택된 질문을 읽고 제가 이제 구두로 답변을 드리는 게 좋겠습니다. 알겠습니다. 네. 자, 배주환님, 저희는 속도 때문에 서버를 구매했는데 그래서 훨씬 빨라졌는데 이 방법으로도 속도가 빨라지는지요? 오늘 설명해 방법으로도. 일단 그 윈도우하고 리눅스를 비교해 보면은 윈도우가 아무래도 조금 무거운 이제 옛날 호환성 때문에 좀 무거운 측면이 있죠. 데이터베이스를 많이 이제 특히 오라클 데이터베이스를 많이 활용하실 때 그러니까 같은 서버에다가 윈도우를 설치하고 오라클 데이터베이스를 설치하는 경우하고 리눅스를 설치하고 오라클 데이터베이스를 설치하는 경우를 보시면은 그 리눅스가 조금 더 이제 좋은 성능하고 안정성을 보인다고 저희가 말씀드릴 수 있습니다. 왜냐하면은 오라클 데이터베이스는 그 멀티 플랫폼 아키텍처를 갖고 있죠. 이제 윈도우에서도 지원되고 유닉스 서버에서도 지원되고 리눅스도 지원을 하고 있는데 가장 최근에 저희 그 개발 트렌드는 x86 서버와 리눅스가 이제 마켓을 도미네이트하고 리눅스하고 윈도우의 마켓 쉐어를 점점 줄여가면서 넓혀가 있는 상태이기 때문에 저희 오라클 리눅스 데이터베이스 팀의 첫 번째 컴파일하고 빌드하는 그 타겟이 리눅스예요. 리눅스에서 제일 먼저 개발을 한 다음에 컴패티빌리티 데이터를 물론 다 이제 가져가겠지만은 그 다음에 이제 유닉스, 리눅스, 윈도우 그런 이제 물론 다 동시에 그 팀에 이제 이식하는 팀들이 다 개발을 하지만은 가장 먼저 컴파일하는 하고 기능 테스트하는 플랫폼이 리눅스입니다. 그래서 저희는 리눅스가 훨씬 더 이제 오라클 데이터베이스가 가장 잘 지원되는 플랫폼으로 말씀을 드릴 수가 있다고 할 수 있어요. 자, 많은 분들이 김길태님께서 질문하셨는데 많은 분들이 이제 아까 이제 700%에서 900%까지 속도 향상이 있다고 그랬잖아요. 그래서 이제 900%가 도대체 이게 어떻게 900%가 나오는 거냐? 그러니까 근거가 뭐냐? 그다음에 이게 다 모든 게 다 900% 나오는 거냐? 이런 질문들이 굉장히 많거든요. 답변 좀 해주신다면. 사실 이 벤치마크라는 게 이 900%는 이제 어디서 나온 수치냐면은 벤치마크를 했을 때 나왔던 그 수치예요. 벤치마크 소프트웨어도 오라클 데이터베이스 마이크 소프트웨어도 여러 가지 소프트웨어가 있기 때문에 사실 어떤 거는 좋을 수도 있고 어떤 거는 안 좋을 수도 있습니다. 그런데 보시면은 이 NVMe 보통 저희 스마트 플래시 캐시를 쓸 수 있는데 저희가 제일 먼저 추천하는 장치는 보통 NVMe 디스크, 내장 NVMe 디스크, NVMe, PCIe NVMe 슬롯에 꼽는 것도 있고 요즘 NVDIM이라고 해가지고 메모리 슬롯에 꼽는 NVMe 같은 것도 벤더들이 내보내고 있죠. 그런 장치를 채택을 해서 디스크에다가 디스크하고 별도 디스크 기반의 기존 전통적인 디스크 기반의 스토리지를 가속을 하게 되면은 케이스 투 케이스별로 다른데 어떤 벤치마크 특정 고객이 원하는 벤치마크를 한번 스마트 플래시를 켜고 수행했을 때 700에서 900% 정도 향락했던 벤치마크가 있습니다. 근데 이게 너무 놀랍지는 않은 게요. 왜냐하면 IOPS 측면에서 NVMe 플래시 메모리는 디스크 기반의 스토리지에 대비해서 10,000배씩 이상 빠른 케이스도 있거든요. 거기에다가 이제 오라클 데이터베이스 소프트웨어가 가져가는 몇 가지 이제 데이터 보호 기능이나 그런 것들을 중복해서 IO하고 하는 것들이 점점 그 격차를 줄여가면서 하기 때문에 NVMe가 이제 NVMe 기반의 데이터베이스가 10,000배 빠르진 않은 건데
다만 이것도 캐시로 활용하면서 이제 캐시 미스가 나고 하는 것들 때문에 차이는 더 줄어들 수 있습니다. 그렇지만 그 전반적으로 그 플래시 메모리를 내장된 플래시 메모리, 레이턴시가 적은 플래시 메모리, 아니면 심지어는 인텔 옵테인 장치 같은 걸 활용했을 때는 더 높아진 성능을 보실 수가 있죠. 네. 이건 어떤 한 케이스에서 저희가 벤치마크에서 도출했던 케이스를 말씀을 드리는 거고요. 이제 이 수치는 심지어는 더 높아질 수도 있고 아니면 낮을 수도 있다. 알겠습니다. 그런 걸 말씀드립니다. 자, 조상님, 그리고 이제 많은 분들이 이제 기존에 이제 막 이렇게 오라클 리눅스를 안 쓰고 이제 다른 리눅스를 쓰고 있는데, 그 오라클 리눅스 바뀐다면 이걸 위해서 오라클 리눅스 바꾼다면 네. 뭐 다른 어떤 또 준비해야 될 거라든지 뭐 다른 변화 같은 건 없는 건지 그냥 바꾸면 하면 되는 건지. 기존에 리눅스를 쓰고 계셨던 분들 중에서 이제 서브스크립션을 유상으로 하고 계셨던 분들은 이게 리눅스라는 게 다 전문가시겠지만 오픈소스이기 때문에 리눅스에 대한 비용을 따로 지불하고 구매하시는 게 아니라 누구나 다 쓸 수 있지만 기술 지원을 다른 회사에 받느냐 오라클에서 받느냐의 차이기 때문에 고객사에서는 뭐 다른 것들을 바꾸실 필요 없이요. 그냥 저희들하고 구독을 원하시면 저희 기술을 원하시면 저희하고 구독료 계약을 하시고 사용을 하시면 됩니다. 그러니까 제 말은 이제 기존에 다른 리눅스 쓰다가 오늘 이런 기능 때문이라도 애플리케이션 성능 향상을 위해서 오라클 리눅스로 바꾼다고 하면 그 마이그레이션이 스무스하게 되는 건지 마이그레이션 자체가 근본적으로는 필요 없고요. 네네 근본적으로는 필요 없어. 같은 리눅스이기 때문에 오라클에서 기술 지원을 받느냐 기술 지원의 의미지 소프트웨어를 새로 까는 거에 대한 의미는 아니거든요. 근데 환경에 따라서 불가피하게 마이그레이션을 해야 되는 고객사의 인하우스 솔루션이 있을 수 있기 때문에 그런 거는 좀 달라질 수 있겠지만 근본적으로 리눅스를 마이그레이션 해야 될 필요는 없습니다. 네. 그러니까 오늘 이제 SAP 아까 미키도 말씀하신 SAP 애플리케이션은 이거는 S4하나가 아니라 SAP ECC죠? ECC. 네네, 맞습니다. 그러니까 기존의 오라클 DB를 쓸 수 있는 버전. 네, 맞습니다. 영어 질문도 한번 저한테 기회를. 자, 그다음에 오라클 윤선이 우리는 오라클 하면 오라클 데이터베이스 RAC 구성이 필수이고 꼭 언급되는 것인데 오라클 리눅스에서 RAC 구성이 있어서 타 리눅스와 비교했을 때 어떤 장점이 있는지 궁금하고 오라클 리눅스가 커널을 재빌드해서 배포할 때 솔라리스의 D트레이스 기능을 추가한 것으로 알고 있는데 D트레이스는 OS 따위만 사용이 가능한지 아니면 DB 따위나 매싱 모니터링도 가능한지 궁금합니다. 첫째로 오라클 리눅스에서 RAC를 구성을 하실 때 특히 UEK 커널을 사용하실 때는 저희 오라클 리눅스에서 쓰는 그 커널이 엑사데이터에서 쓰는 커널과 동일한 커널입니다. 엑사데이터 하드웨어를 보시면 아시겠지만은 일반적인 X86 서버에다가 인피니밴드 그 스위치가 백엔드로 스토리지 스위치로 들어가고 하는데요. 그 인피니밴드 장치를 이제 그 다른 리눅스에서 사용하시려면은 그 별도의 디바이스 드라이버도 설치하고 별도로 할 일이 많아요. 근데 오라클 리눅스는 그런 그 디바이스 드라이버가 모두 다 이제 UEK 커널의 최신 버전이기 때문에 인상이 돼 있고요. 그리고 ASM 라이브러리가 데이터베이스 라이브러리가 통합이 되어 있다든가 하는 장점이 많아서 데이터베이스를 구성할 때 훨씬 더 편리하게 하실 수 있고요. 그리고 또 특히 이제 가상화 측면에서 더 좋습니다. 저희 오라클 리눅스는 기본적으로 가상화를 지원을 하는데 그 OLVM이라고 가상화 매니지먼트 소프트웨어를 프리미어 서포트 서브스크립션에서 이제 기본적으로 지원하는데요. 이 경우 저희가 CPU 피닝, 하드 파티셔닝 기술을 지원합니다. 어떤 거냐면은 버추얼 머신에서 메모리 코어를, 메모리가 아닌 CPU 코어를 좀 띄워가지고 VM을 만들었을 때 그만큼의 띄어서 일부만 쓰는 데이터베이스 라이센스를 데이터베이스 코어 수만큼의 라이센스를 구매하시면 되는 정책이 있어요. 이거는 기술적인 부분도 지원을 하면서 다 같이 정책적인 부분에서 기술 지원이 되는 부분입니다. 이건 다른 타사의 하이퍼바이저에서는 오라클 데이터베이스가 지원하지 않는 정책입니다. 첫째로 그런 점들이 저희 오라클 리눅스의 데이터베이스 RAC를 활용하실 때 이제 가상화 및 하드웨어에 관련돼서 장점이 있다는 걸 말씀을 드린 거고요. 실제로 아까 질문이 그 D트레이스 부분에 관련돼서 있었는데 제가 타이핑으로 이제 답변은 드렸지만은 D트레이스 자체는 이제 커널하고 애플리케이션 모두 이제 호출되는 그 함수 레벨에서 추적 가능한 이제 프로파일링 디버거거든요. 그래서
데이터베이스 성능 추적에도 충분히 활용을 하실 수는 있습니다. 다만 이제 거기까지 활용하시는 게 좀 기술적으로 많이 어렵기 때문에 저희가 보통 그 수준의 이제 활용이 필요하시다면은 프로페셔널 서비스 같은 걸로 지원을 구매를 하실 때 전문가가 지원을 해드리는 걸 이렇게 기준으로 삼고 있습니다. 네. 다음에 정진님께서는 오라클 리눅스가 CentOS와 비교하면 어떤 장점이 있는지요? 예. CentOS하고 비교해서는 저희가 이제 저희도 이 개발팀이 리눅스 개발팀이 있기 때문에 커널 개발팀이 있기 때문에 첫째로 고객이 제기하는 이제 보안 문제라든가 커널 버그의 문제 같은 패치가 필요한 문제에 대해서 접수를 받고 이게 이제 확실한 버그로 확인된다 하면은 저희는 거기에 대해서 빠른 시간 안에 고객한테 이제 패치를 제공하죠. CentOS는 그런 접수를 받을 창구 자체가 없는 상태고요. 그리고 레드햇 리눅스하고 저희 리눅스가 거의 이제 같은 동일 소스 베이스에서 나온 거기 때문에 레드햇에서 나오는 패치도 같이 저희도 워킹데이로 하루에서 이틀 사이에 24시간 안에 제공을 합니다. CentOS는 이 부분이 보시면 패치가 따라가는 게 좀 많이 늦는 경우가 있어요. 크리티컬 패치에 대해서 7일에서 한 20일까지 뒤떨어져서 가는 부분이 있습니다. 그리고 마지막으로 CentOS는 아시겠지만은 올해 말에 기술 지원이 레드햇에서 기술 지원을 종료를 하죠. CentOS 8 버전에 대해서. 그리고 더 이상 CentOS 8은 CentOS 스트림으로 전환이 되면서 이제 기술 프리뷰 아니면 베타 버전처럼 가는데 저희는 레드햇 리눅스하고 동일한 소스에서 빌드한 오라클 리눅스 8도 계속 지원되는 측면이 있고요. 지원된 것이 장점이고요. 그리고 이제 저희 오라클 리눅스는 또 특별한 장점이 CentOS하고 레드햇 리눅스하고 동일 소스 베이스라는 점을 살려서 CentOS가 선취된 상태에서도 오라클 리눅스 기술 지원을 받으실 수 있다는 게 장점이 있다고 하실 수 있습니다. 오라클 리눅스 한참 몇 년 전에 토크아이티에서 했었는데 최근 몇 년 사이에 네. 오라클 리눅스 국내에서 어떻습니까? 좀 성장이라든지 많이 확대되고 있습니다. 저희가 네. 지난 한 2년간 성장률이 국제적으로는 그러니까 한 50% 이상 성장. 50% 이상? 굉장히 많이 성장하셨네. 예. 마켓 시어가 50%라는 게 아니라 성장률, 그러니까 성장률이 어쨌든 간에. 왜냐면은 이제 예를 들어서 싱가포르 DBS 뱅크 같이 이제 국책 사업인이잖아요. 거기는 그런 회사는 그런 이제 금융권에서 거의 전사적으로 다 저희 오라클 리눅스를 채택을 하고 그렇게 했어요. 국제적으로 이제 글로벌로는 그렇게 하는데 국내에서는 아직 그만큼 성장하고 있지는 않습니다. 다만 이제 국제적으로는 저희가 이제 연간 20% 정도 이상의 성장을 하고 있다. 알겠습니다. 윤터님, 오라클 리눅스 소프트는 무료이고 지원에는 비용이 드는 것을 알고 있는데 구체적으로 받을 수 있는 지원은 어떤 것이 있는지요? 간단하게 말씀드리면 이제 타사 같은 경우는 CentOS나 아니면은 이제 유상 버전의 리눅스 두 개로 구분을 해 놓았지만 오라클 리눅스 같은 경우에는 오라클 리눅스를 그냥 프리로 다운받으실 수가 있고요. 그래서 무상이냐 유상이냐의 구분이 있는 건 아닌데 쓰시다가 기술 지원이 필요하다 하셨을 때는 저희한테 이제 구독 계약을 하시고 쓰시면 되시는 거고요. 저희가 지원을 해드리는 구독 부분에 대한 기술 지원은 버그 픽스라든가 패치 업데이트, 버전 업그레이드 이런 류의 이제 저희의 전화나 이메일 업그레이드, SR 오픈할 수 있는 이런 류의 지원을 해드리고 있습니다. 네. 자, 그다음에 전현진님께서 스마트 플래시 캐시를 사용하려면 구체적으로 어떤 아이템들을 도입해야 하는지 궁금합니다. 서버 하드웨어는 그대로 두고 오라클 리눅스만 도입하면 되는 것인지, 최소 지원 오라클 리눅스 버전은 무엇인지. 네. 스마트 플래시 캐시는 이름 그대로 플래시를 쓴다는 기술이기 때문에 디스크 기반의 데이터베이스를 사용하신 경우에는 플래시 메모리 기반 플래시 디바이스가 있어야 플래시 디바이스가 있어야 됩니다. SATA SSD도 되고 SAS SSD 되고 플래시 기반 샌도 가능하고 NVMe 장치도 가능하고 리눅스 OS에서 블록 장치로 보일 수 있는 플래시 메모리면 다 가능하고요. 그게 가장 큰 조건이고요. 이제 오라클 리눅스는 최소 지원은 이제 버전 7부터 지원한다고 보시면 돼요. 왜냐면은 지금 저희가 이제 기술 지원된 데이터베이스를 사용한 플래시 메모리는 데이터베이스 때문에 이제 쓰시는 건데요. 데이터베이스가 지금 최소 지원 버전이 이제 12G, 지금 현재 지원하는 버전은 12C예요. 11C도 사용하는 부분이 계시고,
근데 익스텐디드 서포트, 이제 특별 고객 서포트를 받으시는 분들도 있는데 이게 종료를 금방 앞두고 있습니다. 그래서 저희는 최소 버전은 12C로 생각을 하시면 되는 거고요. 그 스마트 플래시 캐시가 11C부터 도입했지만은 지금 현재 이제 도입하시려면 12C 그리고 19 가장 널리 추천되는 거는 19C. 오라클 리눅스는 7 또는 8. 네네네. 현재 지원되는 그러니까 버전을 이게 말씀드렸습니다. 카바리가 넓은 거네요. 네. 12C부터라면 뭐 몬테지님 기존의 CentOS 기반 VID 서비스 시스템들을 로컬 VM, DB는 몰라서 이중화하고 그 오라클 리눅스로 마이그레이션하고 스마트 캐시가 적용되면 사용자들이 체감하는 응답 속도가 어느 정도 실감되고 컨텍스트 데이터 보안 측면에 어떤 이점을 줄 수 있는지요. 비용은 시스템 VM 서버 개수 포함해서 수량으로 산정되는 건지요. 사례를 봤을 때 어느 정도 비용 성능을 계획해야 하는 걸까요? VID 서비스라는 게 뭘 말씀하시는지는 제가 잘 모르겠는데요. 일단 저는 그냥 CentOS로 데이터베이스를, 오라클 데이터베이스를 운영하시다가 한 경우를 이제 클라우드로 마이그레이션 하거나 리눅스로 마이그레이션 하실 때 케이스로 말씀을 드리자면은 체감하는 속도는 일단 그 사용자 수가 적을 때는 차이가 크게 안 날 거예요. 왜냐면은 저희가 성능이 증대되고 응답성이 향상되고 하는 거는 특히 어느 쪽에서 빛나냐면은 그 유저가 왕창 들어와서 이제 아까 미키 발표에서 나왔던 네. 것처럼. 예, 그 특히 이제 시스템 부호화가 심하게 가해질 때 그게 그 보이기 시작하는 거거든요. 그래서 뭐 그냥 평소에 그 동접 한 10명짜리 서비스가 뭐 이 오라클 리눅스 및 스마트 플래시 캐시 적용해가지고 가속이 될 거다라는 거는 크게 기대하시기는 어렵고, 다만 이제 요번에 저희도 백신 예약을 했지만은 막 엄청나게 막 느려지고 줄을 많이 섰고 막 튕겼다고 막 이슈가 많았잖아요. 그런 상황에서 뭐 한 3배, 4배 정도의 동접 사용자들을 더 받아줄 수 있다는 정도의 이제 그 성능 향상 효과는 그런 데서 많이 참고할 수 있는 것이죠. 그리고 비용은 저희 오라클 리눅스는 하드웨어 레벨에서만 차징을 합니다. 이제 버추얼 머신은 저희는 이제 간단히 설명드리면 VM 몇 개당 얼마씩이 차징되는 요금이 아니고 그냥 물리적 서버에 대해서 CPU가 2개 이상, 2개 이하를 구분해서 뭐 이렇게 해서 저희가 서버당 얼마씩의 요금으로 이제 계약을 하시면 물리 서버다. 물리 서버 기준으로. 그 위에 VM이 100개가 올라가든 1000개가 올라가든 VM 개수는 상관이 없습니다. 저희는 물리 서버당 비용으로 저희하고 계약하시면 됩니다. 네네. 그러면은 그 버추얼 머신에서 생기는 이슈들도 저희 기술 지원이 된다고 말씀드립니다. 네. 또 많은 분들께서 공공기관이나 이런 쪽에도 오라클 리눅스를 쓰고 있는 데가 있는지, 공공기관이나 교육기관 뭐 이런. 이제 국내 공공기관들이 가장 큰 공공기관들이 이제 그 정부 자원관리원 그쪽에서 네. 국가자원관리원에서 인데요. 그 외 공공기관들은 조금씩 이제 쓰고는 있는데 많이 쓰고 계시는 않아요. 네네. 예. 그럼 이제 이 오라클 리눅스하고 요 스마트 플래시 캐시를 지금 이제 시청자분들께서 우리 기업에서 지금 뭔가 한번 테스트 한번 해봐야겠다. 네. 한다면 어떻게 하는 방법이 가장 스마트하게 하는 방법일까요? 일단 제일 빨리 하시고 싶은 방법은 이제 테스트 서버, 뭐 스테이징 서버 같은 게 보유하고 계실 거예요. 그 서버에서 이제 오라클 리눅스 스위칭이라고 이제 검색을 이제 해보시면은 구글 검색을 해보시면은 저희 오라클 리눅스에서 CentOS로 오라클 리눅스로 스위치한 스크립트를 배포를 하고 있습니다. 네네네. 배시 스크립트인데 그거 하나만 실행하면은 이 오라클 CentOS를 오라클 리눅스로 전환을 하실 수 있어요. 네네. 그 다음에 이제 보유하고 있는 서버에다가 그 PCI NVMe 또는 SAS 또는 SATA SSD를 이제 추가로 장착을 하시고, 이제 데이터베이스가 설치돼서 운영되고 있는 시스템이라면 콘솔에서 스마트 플래시 기능을 그 디스크에 대해서 활용해서 기능을 턴온하는 SQL 퀘리를 하나를 주시면은 딱 됩니다. 네. 그렇게 하면 바로 스마트 플래시가 켜지는 거긴 한데, 그 다음에가 더 중요하죠. 이게 도와줬느냐 안 좋아졌느냐 테스트를 해야 되잖아요. 근데 이 테스트라는 거 이제 이네이블 하는 것보다 더 어려운 게 저희는 테스트라고 봐요. 왜냐면은 실제로 그 고객이 그 유저가 쓰고 있었던 데이터베이스에 이제 쿼리가 뭐 LTP성인지 뭐 분석성인지 뭐 그런 거 정보가 일단 첫째로 필요하기 때문에 데이터베이스 운영 형태를 프로파일링 해야 되고, 거기에 맞춰가지고 벤치마크 시나리오를 작성해서
그걸 수행을 해봐야죠. 보통 저희가 많이 추천하는 툴은 스윙벤치. 스윙벤치는 파라미터가 거의 없다시피 해요. 그냥 동접 사용자만 나오기 때문에. 근데 스윙벤치 하나만 봐도 아까 저희가 700에서 900% 정도 향상됐던 결과가 스윙벤치에서 도출했던 건데요. 다른 벤치마크 소프트웨어도 한 5개, 6가지가 이제 주로 시장에서 사용되는 게 있기 때문에 고객이 사실은 그 고객분께서 본인의 워크로드를 잘 기술을 해 주셔야 그 성능 향상의 그 테스트가 정확하게 네. 이루어질 수 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다. 궁금하신 내용은 이제 저한테 연락 네네네. 주시고 그러면 자세하게 안내 드리도록 네네. 하겠습니다. 이게 알겠습니다. 워낙에 케바케인 케이스라 가지고 그냥 알겠습니다. 스마트 플래시맵을 갖다 놓고 스마트 플래시맵 딱 키면은 그냥 바로 지금 쓰는 게 뭐 7배, 8배 좋아진다. 그렇게 말씀드리면 좋겠지만 실제로는 그보다는 더 뒤에서 오케이. 복잡하게 네. 수행이 된다. 그러니까 이제 그런 것들을 할 때는 아무래도 이제 한생 같은 이제 전문가하고 같이 네. 상담해서 그런 것들을 한번 테스트 환경을 구축하는 게 중요하겠네요. 스마트하게. 네. 자, 미키, are you there? Yes, I'm here. 오케이. 저 다시 줌으로 다시 바꿔주시겠어요? Mickey, there is a one English question. Would you please answer right now? Okay. Yes. I'll read the question. Mr. Yoon Sung-won, he asks you, in a nutshell, Oracle Linux is the best choice to save cost up to 700 and 900% when it comes to using SAP, AI, BI areas, right? Then, in order to combine these aims, you mean all we have to do is buy or subscribe and use it, right? However, you only refer to software section without elaborating any hardware solution. Then it means it doesn't matter if you use any hardware infrastructure or not. Should I answer? Yeah. Yes. So, good question. The good thing about Oracle Linux, UEK, and Smart Flash Cache, it can run on any x86 architecture. And even now, we are supporting ARM servers as well. So there's no restriction on which infrastructure you can use this on. So it's very, very universal, and it can run on almost any x86 architecture server. And we've started supporting also ARM server as well. So there is no issue with using any server infrastructure. Okay. And then also the Mr. Kim Myung-hwan, he asked you, in order to handle the explosively increasing amount of data, it is said that hardware can process it quickly. However, it is said that it can also be processed by using the function in the solution, which is the software area. So I'm curious as to what difference can be processed quickly in Oracle Linux. Okay. So when you use software solution, it takes time to implement the software solution. You should still continue to implement a software solution to make the speed faster. But when you use Oracle Linux, it enhances even the software solution speed. 여러분 줌에서 튕겨나온 것 같습니다. 네, 지금 자, 오늘 지금 11시니까요. 여기까지 하겠습니다. 여기까지 마치고 하겠고요. 미키 분한테는 여러분들 질문에 대해서 나중에 이분께서 답변 달을 거니까 하고, 오늘 어쨌든 간에 이렇게 맨 끝에 줌이 이렇게 튕겨났지만 어쨌든 간에 이렇게 오늘 처음으로 이렇게 미국에 있는 전문가하고 한국의 전문가와 같이 이렇게 해봤는데 남들 괜찮은 것 같아요. 어땠어요? 해보니까. 아니, 상당히 수준이 높으시고 그다음에 이렇게 영어로 돼 있는데 질문들이 이렇게 핫하게 올라오실 정말 상상을 못했습니다. 정말 뜨거운 반응 감사드립니다. 네네네. 네, 저도 자주 저희 고객하고 이렇게 이제 저희 하고 파트너에게 이런 저희가 기술 세션을 뭐 한 달에 한 번에서 2번 정도 가져가고 있는데요. 이렇게까지 많은 분들이 참석해서 이렇게 정신없이 질문을 해주신 경험은 좀 거의 처음이었던 것 같고요. 네네네네. 예, 굉장히 좀 반응이 좋아서 저희가 깊게 이제 생각합니다. 네. 근데
오늘 그 미키가 라이브로 오신 거 아니에요? 네. 근데 줌으로 했는데 굉장히 그 오디오 퀄리티가 일단 깔끔한 것 같아. 그죠? 네, 화상으로도 네. 깔끔한 거여서 앞으로도 이렇게 오늘 완전 생 라이브로 했는데 네. 그 미국에서 미키 같은 이런 전문가하고 우리가 미리 사전에 네. 그 인터뷰를 토크를 하고 네, 네. 그거 편집된 걸 좀 보여주고 네네. Q&A 할 때라든지 뭐 이런 라이브로 또 들어오셔가지고 네. 같이 소통하고 네. 이런 식으로 좀 구성을 하면 네, 네. 그게 이렇게 더 밀도 있게 갈 수 있겠다 한 생각이 좀 들었네요. 오늘 네, 해보니까. 저희 한 2달 정도 후에 또 이렇게 이제 웨비나 계획 중이니까 그때는 지금 말씀하신 대로 잘 진행하고 또 네네. 이렇게 뜨거운 반응해 주시면 저희가 자주 찾아올 수 있도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네네. 자, 그럼 오늘 여러분들 설문 지금 하고 있으니까요. 설문 마지막으로 해주시면 고맙겠고요. 궁금한 거 있으면 요청사항 같은 거 설문에 자세하게 해주시면 좋겠습니다. 자, 두 분 마지막으로 한 말씀 좀 마치고 갈까요? 먼저. 예, 저희 오라클 리눅스와 오라클 데이터베이스, 그리고 사실 오라클 리눅스가 오라클 데이터베이스만 운영하는 리눅스는 아니고 그 많은 모든 워크로드를 다 운영을 할 수 있습니다. 저희 오라클 리눅스는 그 호환성이 이제 레드 리눅스하고 호환성을 100% 가져가면서 그 클라우드, 저희 오라클이 운영하는 시스템과 클라우드에서도 모두 채택된 리눅스이기 때문에 저희 오라클 직원들도 매일같이 저희 업무 시스템도 오라클에서 돌고 있는 업무 시스템을 오라클 리눅스에서 돌고 있는 업무 시스템을 활용해서 업무를 하는 식으로 잘 활용을 하고 있습니다. 그래, 거기도 이제 가격이나 그 여러 가지 측면에서 고객이 이득을 보실 수 있는 그 리눅스 인프라 소프트웨어로 생각을 하시면 되기 때문에 관심을 더 많이 가져가 주시고 오라클 홈페이지를 방문하셔서 오라클 리눅스 홈페이지를 방문해 주시면 더 많은 정보를 추가적으로 얻을 수 있습니다. 대단히 감사합니다. 네, 저희 그 웨비나 끝까지 잘 들어주셔서 너무 감사하고 오늘 참석하셨던 모든 분들이 저보다 훨씬 더 많은 지식과 공부하고자 하는 열의와 또 그리고 스페셜티를 가지시고 계신 분들이라서 더 의미가 있었던 것 같습니다. 또 궁금하신 점이 아마 더 많으실 거라고 생각하고 저한테 이메일 주시거나 연락 주시면 찾아가서 뵙고 열심히 지원하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 자, 여러분들 그리고 마지막 댓글로요. 나가시기 전에 오늘 아까 그 오라클의 미키 바럿이 이제 그 파워포인트 갖고 그냥 우리 자막 없이 한글 자막 없이 영어로 했잖아요. 굉장히 천천히 했는데 그 정도 톤앤 매너면 여러분들 그 듣는데 어떤 지장 없으셨는지 어떠셨어요, 여러분들? 그거 코멘트 좀 주세요. 코멘트 좀 댓글로 오늘 이 정도면 괜찮았다. 앞으로 뭐 이렇게 외국 사람이 줌으로 직접 들어왔을 때 이 정도면 뭐 나름대로 들을만하다 뭐 그런 코멘트 주시면 저희가 앞으로 이런 거를 더 기획할 때 반영을 해보겠습니다. 네. 어차피 연결된 세상이니까요. 자, 오늘 여기서 방송 마치겠고요. 여러분 맛있는 점심 드시고 다양한 토크아이티 웨비나 있으니까 여러분들 미리 사전 등록하시면 편하게 보실 수 있습니다. 자, 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. IT 전문 방송 토크아이티에서 테크 분야별로 짧고 진한 시리즈 영상들을 편하게 골라서 보실 수 있습니다. 구글이나 네이버에서 한글로 토크아이티 치시거나 토크아이티.tv 사이트로 오시면 됩니다.